this Barak Festival. This is a very important and vital part of our Barak Festival, this science studio. Jigyasu, one of our collaborators, KRC Foundation's collaborators, have collaborated with us for their this unique venture, Jigyasu Science Studio, and we'll be showing. We already showed some demonstrations in our Barak Festival campus premises at Rajiv Bhavan in those 3 days on 10th, 11th, and 12th January, and Science Studio. For last almost now 7 days or almost more than a week that we have been here. They have come all the way from Odisha, and today I am very happy that we would be in a position to get engaged with directly with the school authorities, and we have invited various school students who will be coming once they come. So we in the Barak Festival, we have done lots of activities. It is a composite activities. We did media conclave, we had river and climate conclave, we had art competitions, we had art, lots of cultural fest, Northeast cultural fest. Various communities have come forward and shown. But the most important thing of Barak Festival, we call it a think tank festival. It is to do with we represent, I am the founder of 5E for Success, and the first E being education, so definitely we have education activities. We did quiz, we had group discussions, and many other things are lined up. And now we will, Krishanu will take it forward to inter-district school, because we have concentrated on Silchar, and but we would like to go to all the grassroots level. So we are planning in this next 3 months there will be lots of activities. Then we also had media conclave where we have launched various initiative of ours. We have been supported by Silchar Press Club always, and this is an inspirational thing. I coming from the media background, definitely we engage with media activities, and we also engage students in media activities. We will have lots of media talks. We can come to your campus and also do a little bit of media talk where your students can be inspired about, they can understand what media is all about. Then we also have collaborated with District Disaster Management Authority, and we are organizing on 22nd February adventure sports in CRPF Commando Training Center. So that will be again an interesting thing where you can send your school students and they can participate, they can understand what is the defense forces does, and why health and physical fitness is important. That is what we want to connect. Around 300 400 students will be, I have been told by CRPF that they will bring around 300 students, and we will be inviting all the other schools to join there. So, so what today's agenda is, Jigyasu will give a small demonstration of their invention, their product and services, and how these scientific experiments help students to understand science much better, so that when they go into competitive exams, their concept is very clear. And Government of India, according to NEP also, and CBSE, is insisting schools and colleges to have proper scientific lab. We have almost in India 40 schools, including DPS, including other schools, who have set up this science lab. In Northeast, we have got one school in Manipur. On February 1st week, we are installing. It's a big school where they have taken our services, and we would like to come down to your school and also give demonstrations of this along with your management. So today the idea is basically to understand what is the scientific temper, and also I would be declaring today in August presence of yours that in the month of February, the dates are going to have inter-district science exhibition competition, and that is we will be requesting the schools to send your team
with science models. Let them do that, and we will have a very august panel of judges who will judge, and we will be giving from Barak Festival prizes to first, second, third, and best models, and many other prizes. নমস্কার। এখানে লেখা রয়েছে যে জিজ্ঞাসু আয়োজিত আজকের যে অনুষ্ঠান, এখানে লেখাই রয়েছে যে লার্নিং বাই ডুইং। আমরা জানি যে বিজ্ঞান মনস্কতা একটা ব্যাপার রয়েছে, বিজ্ঞান চেতনার একটা ব্যাপার রয়েছে, যেটা এখানে রয়েছেন আমাদের যুব সমাজের এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কৃষাণু ভট্টাচার্য রয়েছেন। তিনি বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে কাজ করেন। তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স, আরও তার ডিগ্রি রয়েছে একাডেমিক, কিন্তু পাশাপাশি নিরন্তর তিনি বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন এবং বিজ্ঞান চেতনার মধ্য দিয়ে কিভাবে মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায়, জনজীবনে যে হাজারো সংকট রয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ, এবং আমরা দেখেছি যে ভয়াবহ বন্যার কারণ বিশ্লেষণ, প্রতিকার বা কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, কৃষাণু ভট্টাচার্য তার নেতৃত্বে এবং আরো অনেক রয়েছেন তার সঙ্গে রয়েছেন, তারা সবাই মিলে কাজ করে। এটা তারা বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান বুধ, সেটা আমরা জানি যে সেটা চলছে। সেটা যখন আদিম যুগ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে যুগের বিবর্তন হচ্ছে বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে নানা দেশে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে অলৌকিকত্বই হোক আর কল্পনার যে কল্পশক্তি হোক, দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের একটা তার বিজ্ঞান মনস্কতা, এবং সেখানে আমরা দেখেছি আস্তিক নাস্তিক ডক্টর আব্রাহাম কপুরের এটা লোকের যুক্তিবাদী বা বিশ্বাস, কখনো কখনো একটা সমন্বয় ঘটে। কবি কিন্তু প্রথম চাঁদকে নিয়ে কবিরাই কবিতা লিখেছে, গল্প উপন্যাসে এসেছে, এরপরে কিন্তু বিজ্ঞানীরা গিয়েছে। সুতরাং কল্পনা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যে একেবারেই কিছু নেই, অবশ্যই এটা সূত্র রয়েছে অদৃশ্য বা দৃশ্য, যাই এটা হলো একটা দিক। আর এখানে যেটা করা হচ্ছে যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট এসেছেন তারা সবাই খুবই ট্যালেন্টেড এবং ব্রিলিয়ান্ট, তাদের এই যে বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব বেশ দেখে বোঝা যায় যে সবাই আগামী দিনে তারা এই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। একটা প্রজন্ম, আমাদের একটা প্রজন্ম, কৃষাণুদের একটা প্রজন্ম, এরপর ওদের আর একটা প্রজন্ম, যখন হয়তো আমরা থাকবো না, কেউই থাকবো না, এরা তখন নেতৃত্ব দেবে, এরাই সমাজকে, দেশকে, বিশ্বকে পথ দেখাবে। এই অবস্থায় আজকে যে জিজ্ঞাসু আয়োজিত এই যে অনুষ্ঠান, এবং সেটা হচ্ছে কেআরসি ফাউন্ডেশনের মধ্য দিয়ে, কেআরসি ফাউন্ডেশনের নানা শাখা প্রশাখা রয়েছে, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এবং আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এই সংগঠনের যিনি কর্ণধার বিশ্বদীপ গুপ্ত, তিনি একজন সাংবাদিকও, সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, সংবাদ মাধ্যমে করে চলেছেন, এবং তার যে অন্তর্দৃষ্টি এবং এই যে বিশ্বজনীন ভাবনা, যে সেটা কিন্তু এরকম ব্যক্তি যত সমাজে থাকবেন ততই সমাজ উন্নতির দিকে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে যাবে। তার মতো যারা রয়েছেন নতুনত্ব, এবং আমরা জানি যে ক্লাসে যে বিজ্ঞান পড়ানো হয় সেটা ল্যাবরেটরি 4 দেওয়ালের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ, সেটা থিওরি প্র্যাকটিক্যাল নেহাতি বহু ক্ষেত্রে সেটা মার্কস ওরিয়েন্টেড, যে মার্কসটা কত পাবো, 50-র মধ্যে কত পাবো, এই মার্কসের মধ্যে কত পাবো, একটা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, এই যে তার যে রেফারেন্স এবং সেটাকে সম্যকভাবে অনুধাবন, উপলব্ধি এবং করায়ত্ত করার যে বিষয়টি, তারা জিজ্ঞাসুর যেটা, সেটাও একটা বিজ্ঞান আন্দোলন বড় ধরনের। একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীর এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তারা একটা দিশা পাচ্ছে, স্কুলে তো তাদের সেটা করানো হচ্ছে, এর বাইরে এসে তাদের করে তারা একদম পারফেক্ট, তারা বহু কিছু তারা একেবারে খোলামেলা ভাবে, কারণ স্কুলের গণ্ডির মধ্যে একটা শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক আমরা থাকি, বিশেষ করে 10 পর্যন্ত সেটা বা 12 পর্যন্ত থাকে, এরপরে তো কলেজে একটু অন্যরকম হয়, সেখানে হয়তো তারা অকপটে সব কথা মনের কথা বলতে পারে না। জিজ্ঞাসার একটা ক্ষেত্র থেকে যায়, জিজ্ঞাসা কিন্তু এই দিকটি
তারা সমাধান করছেন এবং জিজ্ঞাসার দুই বিজ্ঞানী তারা তারা মিস্টার বিক্রম দাস, বিপ্লব দাস, ভাস্কর দাস এবং বিপ্লব বিজয়, তারা দুজন তারা এসেছেন এবং এখানে বিজ্ঞান চেতনাকে তারা অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছেন। এবং আজকের এই যে কর্মসূচি থেকে নিশ্চিতভাবেই যারা পড়ুয়ারা এসেছেন তারা উপকৃত হবেন। এবং আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন এখানে প্রণবানন্দ যে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন মিস্টার পার্থপ্রতিম অধিকারী, তিনি খুবই তারুণ্যদীপ্ত, ডাইনামিক যাকে বলে, খুবই প্রাণবন্ত। তাকে দেখলেই মনে হয় যে একটা মানে উজ্জীবনী শক্তির জন্য একটা তিনি আধার, তিনি যেন সেটা তার কাছ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঠিক যেভাবে তিনি স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সেই নামাঙ্কিত তার আদর্শে করা প্রতিষ্ঠানে তিনি যুক্ত রয়েছেন, কিন্তু এরকম প্রতিষ্ঠানে যে যোগ্য আসনে যোগ্য ব্যক্তি যে অভিষেক ঘটেছে এবং তরতরিয়ে সেই স্কুলে গিয়ে আরো যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন একজন পড়ুয়া, তারাও তাদের মতো করে তাদের স্কুল তারা পরিচালনা করছেন। সেন্ট ক্যাপ্টিনো, সেটা আমরা জানি খুবই ইতিমধ্যে একটা তার কৃতিত্বের চাপ এবং তারা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের এখানে রয়েছেন শ্রী সঞ্জিত দেবনাথ মহাশয় রয়েছেন, এসব কাশ্মীর শিক্ষা জগতে দীর্ঘদিন তার ভূমিকা ছিল। রয়েছেন আমাদের শিলচর প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী বিকাশ চক্রবর্তী মহাশয় এবং আরো অনেকেই রয়েছেন। আর আপনার নামটা বিষ্ণুপদ অধিকারী, মিস্টার বিষ্ণুপদ অধিকারী, তিনি এসেছেন। তো এটাই বলবো, জিজ্ঞাসুর পক্ষ থেকে আপনাদের সবকিছু আমরা সেই বিশ্লেষণে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা শুধু শুভেচ্ছা জানাবো যে সকলের প্রতি ঐকান্তিক শুভকামনা, বাংলা বুঝতে অসুবিধা নেই তো, সকলের প্রতি ঐকান্তিক শুভকামনা যে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। যে কাজটুকু করব একেবারে মন প্রাণ দিয়ে করব, সেটা আমি বিজ্ঞানী করি আর কলা সায়েন্স করি আর আর্টস করি, কমার্স করি, এগ্রিকালচার করি, যা করব 100% সেটা জেনে বুঝে করব। কারণ এটা না করলে অনেক সময় আমরা দেখি যে ছাত্রের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়। কোনো গার্জিয়ান হয়তো দেখলেন যে মেট্রিক পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্সে 90% আমার ছেলে বা মেয়েটা পেয়ে গিয়েছে, অ্যাডভান্স ম্যাথসে পেয়ে গেছে বা সায়েন্সে পেয়ে গেছে, এরপর দেখা গেল না সায়েন্সে গিয়ে পারছে না, কোনো কারণে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে। তো এই দিকগুলো ভাবতে হবে। কিন্তু আমরা যেটাই করি না কেন, সায়েন্স নিয়ে পড়ি, আর্টস নিয়ে পড়ি, কমার্স নিয়ে পড়ি, যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়ি, বিজ্ঞান চেতনাটা আমাদের থাকা দরকার। তাহলেই আমরা কুসংস্কারকে আমরা দমন করতে পারবো এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, সেই বিশেষ জ্ঞান আমাদের প্রতিনিয়ত সবাইকে, আমাদেরও প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। এখানে লেখা রয়েছে, আপনারা দেখেছেন, এঙ্গেজ, অবজার্ভ এবং এক্সপ্লোর। এটা একটা মন্ত্রের মতো, সত্যম শিবম সুন্দরম একটা আমরা জানি আমাদের ধর্মের মধ্যে রয়েছে। এটাও এঙ্গেজ, অবজার্ভ, এক্সপ্লোর, এটা অত্যন্ত একটা মেসেজ। সেই বার্তা নিয়ে আপনার নামটা সবার নাম মিস্টার স্নেহাশিস চৌধুরী, খুবই বুদ্ধিদীপ্ত তার মুখাপর। এবং আমি আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আবারও বিশ্বদীপ উদ্যোগে এইভাবে নতুন কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের তিনি তো নর্থ ইস্টের, আমি বলি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার, সমস্ত ভারত চষে বেরিয়েছেন বিশ্বজনীন ভাবনা। এবার আমি বলি যে এবার বিশ্ব জয় করতে হবে। ভারত জয় তো মানে হয়েই গেছে বা হয়েই যাচ্ছে, বিশ্বকে আমাদের এই অঞ্চলের সঙ্গে, নর্থ ইস্টের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্বদীপ আগামী দিনে আমাদের এই অঞ্চলকে, এই মানব সমাজকে আরো অনেক অনেক বেশি আলোকিত করবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আমি আপনাদের কিছু সময় দিলাম। অনেক অনেক Sir, the main person, the key person of entire KRC Foundation, and also being associated with the Jigyasu team, who has already explained the physics scientist, the two PhDs. The PhD, after PhD, there is also a continuous journey of a scientist. The journey of anything that never ends.
and especially for the scientists also, journey never ends to explore new things. So there are many degrees that a scientist can also achieve in his life. Mainly it starts with a doctorate degree from recognized institute or university, and then it goes to postdoctoral fellowships, and then postdoctoral fellowships to a scientist level. So it starts from scientist C. It starts from ABCD kind of thing, and it goes up to which letter? In English language, English literature, Z. Okay, or Z that we tell, that Z. So scientist Z graded. Do you know someone in India? Dr. APJ Abdul Kalam was a scientist Z or scientist Z. We have seen many ministers, many political leaders who have the escort. Z plus security. Yes. So generally Z is not been given. Z is for the top level, like PM Modi, like Prime Minister, President. But Z is also given to such personalities who has given a particular country so many gifts. So many gifts in case of not making something meaningful. Like Dr. APJ Abdul Kalam has also given us many satellites, many missiles. Okay, so being recognized by those sort of ornaments like Z, and there are awards for the scientist. Awards from the scientist. So the award comes with Bhatnagar Award. Bhatnagar Award. So it is especially for the scientific field. And from Northeast, one such personnel was also my teacher. And the last awardee of Bhatnagar, first and last awardee of Bhatnagar from our northeastern states, Professor Dr. Mrinal Chaudhuri sir, who was actually the Vice Chancellor of Tezpur University. Okay, and we also have Padma Shri, Padma Bhushan, and Bharat Ratna. Okay, so Bharat Ratna also not for the celebrities. It also belongs to such personalities who has evolved a series of scientific temperament and evolved a scientific gift to the nation. Okay, so one such personality who is Bharat Ratna I met personally is CNR Rao. Okay, who has published more than 2000 research articles in research journals. So you are also been, for scientists also, we have what? Number of papers, number of patents. Patents you have heard about. If you evolve certain new things, so that right has been given by the India or US or modern countries to protect that right for 20 years. And within 20 years, whatever expenditure were incurred, it's a lots of investment to make such person who you are very proximal distance in the focal length, this length. I never ever have seen a face of a scientist in my childhood. I never ever have seen. Okay, now the opportunity is what KRC and Jigyasu is making to come into the schools. It is brilliant to accept, and it is also important to acknowledge. And any sort of scientific temperament which goes to university or institutions called IITs, where we perform certain experiments and find out the newer thing. Without new things, your
none of your experiment will go to the scientific journal. None of your work would be published. So you cannot have your PhD degree. Okay? So for me, who was a researcher of Assam University dealing with some medicinal aspect to find out the medicinal utilities from the plants itself. From the plant, we get what? This shelter. Shelter is the house. We get clothes. Clothes are also from plants. We also get food, fruits, right? And we will also get medicines. Okay? So such a illustrious thing is, and a very vital part of this solar planet is our plants. So we do not want to live alone. We also have the ecosystem. We have to maintain this, right? So for any sort of valuable person in the society, and those person with association with media and with association with the social activities, when it comes and brings sort of thing to explode the young minds, nothing else is required. Science is all about the experiment. Do you know what is the biggest lab in this world? Being asked by one of my professor in Assam University, what is the biggest lab of chemistry in India? This is nothing, none but NCL, Pune, National Chemical Laboratory, Pune or Pune. Earlier it was being named as Pune. Okay, now it is Pune. Okay. Now he asked me that what is the biggest laboratory in the world? Then I said it is nothing but our lives. It is the biggest lab of the world. It is our lives. We do experiment, we fail. And after making mistakes after mistakes, we learn. So never ever afraid of making mistakes. I only say he who does not make mistakes makes nothing in this world. I am so grateful that Vishwadeep sir and with the team of Jigyasu has made me to make my presence out of here. And over to you, salute to you. Thank you. Thank you so much. It is amazing, and you are doing all of you so splendid jobs. And here, being a physics teacher, we always facing lots of challenges. The thing is that when we deliver the concept, various concepts, yes, students say that yes, sir, we understand better. So a few days back, I went to Kubirga where the external at that time principal sir asked me that he was huge experience and you written lots of books in our entrance. So give it take sessions. That time I take a sessions and I found that what kind of problem they are facing, basically physics. So they told me that sir we can memorize, but after 2 or 3 days we forget. Now, so here physics is how to learn physics, that is the most important thing. There is some explanation. So how this related? Yes, it's possible. For example, I take this scale here. What is the velocity of this body? Scale is rest or motion? It is in rest. So velocity is 0. So what is the acceleration? Sir, acceleration equal to velocity by time. Velocity is 0, acceleration 0. That is the tricky question. Velocity is 0, but acceleration is not 0. Where is the acceleration? Acceleration due to gravity. I asked you acceleration. I don't mention. You say acceleration is there. So now, so this tricky question, done some new one. That is called acceleration. Now, what same way when you learn something, you visualize it and activate it in your mind. Then you see everything is very easy. So, whatever the topics you learn, try to relate it with your day-to-day life activities. Then it becomes meaningful and it becomes so interesting.
give you pleasure. Try to handle pleasure. So here, so lots of activities that are displayed, and so try to explain all the so complicated phenomena and concepts in such a simplest way so that you can learn better. So it is nice sessions, and I appreciate all of you for this nice effort, and you are really doing excellent jobs, and looking forward all this things. And I'll also request all of you that you just continue this one so that our students, and it's basically those are science lovers, they will be good. Thank you. Present here in such a discussion. Congratulate the authority of gas, especially Mr. Vishwajit Gupta, very, and also to the teachers, scientists who has come forward here to elaborately arrange of the physics chapter before the students. Undoubtedly, I should say that read a book or reading the science book, if any students read a science book to learn all these things which we have seen in this laboratory, it is very difficult or not so easy to learn all these things in such easy way. It is a practical thing. If you read 10 times, what will be the benefit? Only having 5 minutes in such a laboratory we get more experience than this. So I shall say in conclusion, I should not long it more. The students, my beloved students, please you look at one thing or give importance to a thing. When you read, you should remember that I should read, I should learn to teach. And while you will teach, you must keep in mind that I shall teach to learn something. Then you will see that when you keep in your mind that yes, after reading, after learning and to teach it, any teacher say me to so. Then you will give your mind with concentration that I am to teach, so I have to learn in good way, in proper way. At the same time, when we teach, if you think that I am teaching to learn also, not to teach others, but at the same time I will learn, that will be more benefit to you. Thanks to all. I am very much grateful. Again I am telling the science teachers, those who are the agents of the society. Today I learned here, coming here I have seen, including the principal and others, and especially I shall request the authority of KRC to make such program in many schools also, because with the help of the teachers or professors or the adepts of science today present here, they have given the demonstration with the help of them. Because in many schools, so far I know, there are no science materials also as per requirement of the students. So it will be more beneficial to our students, and at the same time our science will be developed, when our science will be developed, our country will be developed, our citizen will be developed. Thanks to all.